Uno da direiko unem soro nengesta konanzi Hey maobo unoturi kuitei basa repagedhi nderekuchengetedza kutorera secretary basa rekuguza hei munodei pano ibhizinesi here hamungavapinde pano kana musati matoti praise 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 my hope Hapana asina wake You see now, problem in our park and here kuti patikango netsana ndobva mbotizira kubulawayo akudzoka chandina wangu ko andiri kuvunza cause andita reconciliated. Are you not back in Harare? I'm back, but we are still building our relationship. Saka ona munhu for now. Moya muti but ungwarire kuti unogona kungoenda ndozviva ndokune vanhu vanokumbira manhamba dzam saka uda kuapa nhamba dzako wapa dhuze kurohwa inini hangu ndinozvinzwisisa because ndiri kudhilana nachihera at least you know because ndikakuti handichada wepapo unoswera uchichema iwe kazoi muri eZimbabwe kufaraka kwatiri kuita asi nhasi uno zvakare tiri pana another level ndofunga vamwe vangangoshamisika kundiunawo ndakabata ndakakuudzai kuti ndichaburitsawo kangu kambo ndingatadze into mangalisa yokuthi uqale wahlabela ingoma yomunye umuntu ngithi ingceyo ngakuqale ngiyakho don't worry rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba uyezve ndiri kufamba na opampofu vachele stand namhlanje not stand wasetu stand wasami okay namhlanje njengoba libona silapha uAndrew bambe phela igitari namhla sivakatshele umculi omkhulu kakhulu ngiyakwazi ukuthi kulabanye ama2K ngabe lingamazi kodwa ingoma zakhe lokho eziphila la namhlanje lokho sa continue ehlabela lokho sahamba le ngoma zakhe ngiyathemba ukuthi abanengi singathi silihlabelele la ngikhumbula kudala kwenu ukuthi hayi uthando phela lusachisa lalisenzani tanga wekwa sando saka ini ndatosiya deliberately earnest ndada tanga wekwa sando patiri kupinda muchirongwa muchazonzwa kuti sei ndadaro senguva dzese don't forget to subscribe to Drewmas Media. Remember, Drewmas Media will take you to another level, higher level, to the highest. And it's not trace on higher. Hello, vanhu vemu Zimbabwe nemu Africa. Ndinonzi Tanga Wekwa Sando. Ndiri mu Zimbabwe na anoridza music. Vamwe vanoiti Afro jazz, vamwe vachiti jazz, vamwe vachiti jit jazz. Ndinoiti IGT iri mu township, but what township means is that music yese yakauya mu town tikainingirika nekukura kwaunenge wakaita mostly they call it township music but base yangu ndiyo yekuti inenge iri chibva mu GT and various beats emu Zimbabwe saka ndinoridza music inonzi township music kana township jazz kana kuti jit jazz kana kuti afro jazz kana simply GT. Ndakazvarirwa ku Highfield muguta reSalisbury rainzi Salisbury then iye zvino rakunzi Harare. Ndakakurira imomo ndichiridza mumhanzi kubvira kuchurch tikapinda mabhawa nemashabhini nemaorchestra nemabig band saka background yangu yemusic iri quite varied. Ndakaridza muchurch mabhosvo
ndikaimba muchechi mukwaya, ndikaitawo band yangu muchechi imomo. Ndakakura nevanhu vakaita sana mechanic manyeruke, taipinda chechi imwe chete, tikakura tichiridza magitare emuchechi. Ndairidza nemabhosvo nekumboparidza, ndaimboparidza futi. Ndaimboparidza. All right. Ndikatombodawo kuenda kufundisi ndikaacceptwa, asi ndakazoona kuti mishini yangu ndeyekuimba kuti vanhu vadanane as people, as individuals, and mostly and more importantly as Africans. Then pamakatanga imimi kuti ndo pamakurova mumhanzi, when was it? Zvanga zvaita sei? Ndakakura pandaive mudiki ndaitamba kuma tea party, dancing, chitamba ma tea party. Tea party yemakore iwayo yainzi tea party kuti vaavoide mapurisa, nekuti ndokutanga kwakaita mashabhini. Saka yangonzi tea party kuti vanhu vari kunwa tea but vainwa doro. Okay. Yeah. So when I was young, very, very young, probably about 10, 11, ikokoko, ndaienda imomo vanhu vachiridza magitare kudhara airidzwa paive ne waterp, yainzi waterp ndo like guitar. Inenge rakagadzirwa negaba kana olivin kana rechii, like a bancho. Koita base racho raigadzirwa out of drum rehupfu. Kudhara kwaive nemadrum ehupfu, made out of cardboard, and you'd put a string and a pole, a wooden pole, and then you move the notes, dum 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 dum. Iwushika manje fanike nino vandatamba vanhu pururudza ndopuwa tumatiki. Unoziva tiki? Ndakangorinzwa. Yaive mapfumo matatu. All right. Katiki, 3 pence then, because that was the time we were using British pounds, saka ndo yataisenzesa. So yeah, ndakatanga quite early to be interested in music. So zvekutamba matipati nchivoti ndikaonawo kaningi ndakungogwengweredza ndikaonawo kapito ndakutoridza. Munguva yacho iyoyi tingati pamakapinda music circles, ndevapi vaimbi vaive nemukurumbira munguva iyoyo? Uyezve mune one here wamunoti uyu makamuadmirawo maimbiro ake? Nganitage ndiri kuchechi. First recollection yandinayo muchechi ndeye umwe mukomana, I was young obviously, ndeye umwe mukomana airidza accordion. Airidza accordion, Salvation Army ku Highfield, and when I was still young, and I really loved the way that a person used to play accordion. Ndingati from recollection ndimudiki, that was maybe the first person wandaka admire, kuti then of course uchikura kune vanhu vaive pamberi pedu stere kwangwa vakuita dzimbo dzavo, ana Safiri Madzikatire, nevaimba dzimwe dzechechi, Safiri Madzikatire, Ernest Kachingwe, ende uchinzwawo dzimwe dzimbo dzaibva kunze kwenyika. Isusu takaita rombo rakanaka kuti patakakura taive nema-radio stations akati hawaikwanisa kunzwa uchinzwa variety of music. For instance, waiti ukateerera Lorenzo Max yainzi radio LM radio, Lorenzo Max yaibroadcaster from Maputo,
wainzwa different kind of music uteerera South Africa uteerera chi, and then yeah, by that time that ndingangoti kuma 11 ndokwananga ndaaneningirikini kuti zvinondinakidza zvekuridza music, and I would ndikangobatawo kakagitare ndaikwanisa kuita make out something from there. So maybe that was in me, ndakazvipiwa naMwari kubvira ndichazvarwa. And then yeah, saka ndakaridza muchurch, ndikaridza mama sports anoridzwa music, restaurants. First band yandingati professional band, dzimwe takamboridzawo uchingoridza apo napo, but the first band ndakanzi ndakutopuwawo kamari kekuti ndaridza something. Was with the Harare Mambo Band, which was a very popular band during the 70s. Club, restaurant band doing my covers of popular tunes. So yeah, Harare Mambo, that was the first band I played in. Mukuru wacho ainzi Jangano. Aitouya kuzonditora ku Highfield, ndabva kuchikoro ku Highfield Secondary School, kwandaidzidza ndotoenda ku Hotel Elizabeth ichiri under Rhodesia then, it was more of a Portuguese Italian restaurant club. Ndokwandakatanga kuridza nevamwe vakaita sana Clancy Mbirimi, William Kashiri in Harare Mambo Band. And then we moved to other areas, and our Club Tomorrow was like the premier Anglo-Saxon nightclub during Rhodesia in Salisbury. Archipelago. Okay. And yeah, then we moved around Harare, played a few places, and kwese my township kunana Highfield, Mbare, enda kunana Bulawayo, Mutare. Yeah. Right. Ipapo right, Highfield mati mimi ndokwa makakurira. Fine. Wazindorangarira kamboka makaimba Pafio. Yes, yeah. Kumbare pamakaimba nezvayo. Ndapi ma memories amuinawo neMbare? Mbare, Mbare is the birthplace here, township music. Music as we know it in Nasi, ngangoti yakabuda muMbare. Even yazochinja, ikazoenda kupi, ikazoita reggae, ikazoita sungura, ikazoita but kuna naMbare nemamwe matownships ekubulawayo ndokwaive nemusic yekuti ndokwaive nemabhendi, ndokwaive nevanhu vaida music iyoyo, ndokwaive neenvironment yaita kuti music iyoyo iningirike. Mbare of course kunana Stoddard Hall uchiona mamwe mabands vairidza ikoko, ana Hilton Mambo nevamwe vakadaro vakati yeah, Mbare ndo yakaita kuti music itekeshere muno muHarare. Yeah. Saka kuimba kwandakaita wekuMbare Elasha Johnson de wekuMbare, Johnny Papas de wekuMbare, Sonny Sondo de wekuMbare. Ava ndainzwa se ndaitadza kunzwa paibuda paredhiyo ndainzwa semaiti ndiwe Dimbare. Saka yes, we could say because song originally yaimbwa iri yebhora. Okay. Taigara kuMbare tichitamba bora, taigara kuMbare tichitamba bora. You see, inomva yanifungisa umwe wedu akaenda manje this national hero wedu Yogi Mandigora. Yogi wacho ndewe Dimbare, Yogi wacho ndewe Dimbare,
Yogi, Yogi, there was Zimbabwe. Yeah, so, Mbare holds very dear memories. And it's got a rich history, yema arts, especially music. Saka vandaka imba inini vanu vaka contributor in their performances, in various performances across the ages. Ndichiva big up sevana ita se vaka contribute vakarwa basa sebasa ya vamwe vacho ndine rombo rakanaka kuti ndakatomboridza navo, people like Elisha Josam, Chris Chabuka, Johnny Papas, nevamwe vakadaro, Andrew Nzimbe. Yeah. Ko tiri ipapo pambare apa ndapi mamwe magroups aka-imager from Mbare akanyanyoita mukurumbira? You caught me off guard. Teaser. I think we'll have to get back to that question. All right. Yeah. So, pamakati mimi mati professionally makatanga kujenana ne Harare Mambos. Pamakazoti imimi muruku, all right, kubva pa Harare Mambos ndapi mama groups amakaridza nawo? Okay. Tava pa Harare Mambo was interesting because I think Inini na Johnny Papas were one of the first people who could Harare Mambo was a very big company, I would say, because Kwayavena Harare Mambo, which was the brand Harare Mambo, Harare. Then Mr. Greenjanga, Harare Mambo akati kuma resort areas. He was one of the pioneer promotions manager, music entrepreneur. Akakwanisa kuwa na contract kuti aendese mabendi kuma various resort towns, Victoria Falls, Kariba, Kwekwe, Mutare. Saka, what was your question again? My groups are makarwana. After I remember, yes. Take a former group here in the Unity, UNITEE, Unity sana Louis Mplanga, the great guitarist, Chris Chabuka, Jethro Shasha, the great drummer, Anna Clancy Mbirimi. After Unity, Njagambori is a band in the Soul and Blues Union, Sabu, Nana Mkoma, Nana Sekuru Bezo, Nevamwa Kadaro. After that, Chakazo form in the Octave. Ndakariza na again na Henry Peters, Louis Mplanga, Chris Chabuka, and the most prominent producer from Zimbabwe, Botho Nyamondera, was on drums, and ndokataka kubatana Botho. Well, tingambo takabuza pandaishanda ne vamwe vaimbi zvatakaita ndichiri kukambana ndaishandira tangofunga kuita projects just to try and the different form of music. Saka takangotora ma artist takangochuza like Tanga Wekwa Sando, takangofoma ka group kinds Giraffe. It was actually a launch pad yeah, we launched Stoanga because we was playing something totally different from Zanga Jera Witika. Tikazita imwelana Alec Macheso na Zakaria under orchestra Musa Tunya. And Octave was the last band I played for before I went out of the country. So ndazozoka ndakabatana futi na Botho Nyamondera na Louis kuti tite project inonzi Giraffe. Giraffe ndo yakawaina na mahopo. Ndo yandakatanga kunyanyo ziva iyoyo. Vamwe anazuze. Yeah. Okay, tichitarisa ma projects amakaita imimi. Yamakafarira kuti this is my best project ndeipi. Tozotarisa yakafarirwawo zvakare nevanhu ndeipi. For music,
you don't stop learning, and you don't stop gathering new ideas and developing them. So my approach has always been developmental. So at every stage, ndaifarira zvandikuita. Obviously there are other projects that stand out because mostly yemukurumbira wadzakaita. For instance, ana mahobo, ana stokononzi, ana wake, ana paida moyo, they're not the same. Zvinoenda zvichiti apo unoti handidi kuita zvandakamboita zviya. You move on to the next. That has always been chinhu chandino. I have a lot of music that I've recorded which I haven't released, but most of it is because I don't. As much as I enjoy every song that I make, I enjoy it less if it sounds like another song that I've made. So I try to get out of the comfort zone and do what I haven't done before every time. So when I do succeed, it means that has been successful. So at that time doing it or but hapana ere kambo kakuti makazotarisa mashure kuti kambo aka ndaifunga kuti majokes but karutofarwa nevanhu. Of course, mahobo ndakanga ndichangodzoka, got together both na Louis, so I said manzi handinaye inoita bo. Yes. Tanga kurekoda, from number 1 to number 5. This is nice. Sure. But we needed a 6th song. Okay. So I had written this song when I did outside Zimbabwe with different words. Pandakazoti regeza tingoipamizira number 6. Vatatanga kumboinyora yakatombotanga ichitaura nezvemari, but then an incident happened. I recalled an incident that had happened. So it's partly a true story, so I decided to let's write about that, and then of course the name itself, Mahobo, was quite catchy, and the storyline and the message, which is basically we have to respect each other, irrespective of your first ukaona munhu unofana kumpa respect. That was the whole thing about Mahobo. But of course, ngoti ma security guards akambapinda paline, but apa takasingataure ma security guard anobata basa ravo zvakanaka, vanosmairira vanhu vachiita sei taitaura avo like friends in a better manner, like frowns, yeah. Frowns. But in a better manner. Yeah, so but my hope was quite interesting. So it was even Pakava is the last song, but that's the one that the people picked. Okay. So that's very interesting in that sense, and I'm sure a lot of people don't know most of the other songs from that album. Yeah, true. Yeah. Okay. Yeah. Right, saka pa rwendo rwenyu nemanzi, and ndeapi vatingati vamakamborowa ma-collaborations nawo ndokunge makamborowa ma-collaborations? Well, vandakarowa ma-collaborations now. Vanhu vandakaridza navo pastage live on that I would call that a collaboration, not a recorded collaboration. You are now Oliver, Macheso, Yesunondine collab na XQ, Maroja. I've got something I've done with them. So yeah, a few collabs, not as many as I would like, but a few collabs. Yeah. How successful were they?
Well, I mean, for performance collabs, obviously, very successful. Yeah. You know, Negrikini, the collab with XQ and Sandai Ndaita and Ndai Releaser. I think you listen to it. And quite a nice song. But I'm sure they will be successful because I'm doing them with based on the hit songs that I've done as well. So apart from music, do you have another job Ramagambo Makango concentrate on music? Another job? Yes. I wish music was a job. But anyway. Are you serious? No, it's a job. It's a passion. It's a calling. It's so eventually you have to make it a job so that it pays dividends. You know, no one knows something from it. But you know, in this part of the world, it hasn't been so good. But I've earned a lot. When I say I've earned a lot from music, I'm talking about the rapport that I have with people, the rapport that people have with me, the understanding, the respect that I give people, the respect that I get from people. That's more than enough. It's enough gratification when you play something and people appreciate it, and maybe here and there it changes their perception of life, or it gives them some good feeling. So that's good earning. Other than that, my background is international economics and marketing. So I consult in other spheres of life, local government. The Gambetta councillor, I was once councillor for the city of Harare some time back. Kudara, Kusinama Poto. Well, I mean, I'm proud of that. You know, during our time, there were no potholes. And, there were no building on wetlands and things like that. But so I consult on that. I consult on quality control. And obviously I produce music, so I produce music for other people as well, you know. So so consulting on various economic issues, international trade, Okay. Yeah. Maybe muchidimu vanhu vangangoda kuziva about the project that you are currently working on. Okay, the project I'm currently working on is very exciting for me in a number of ways, because whereas with other projects probably my input was about 80%, now my input is about 99%. And it's developmental, it's I think it's different, but I think it's still Tanga Wekwa Sando. As I said, there's certain aspects that I would like to develop and to develop myself to be, well, the best Tanga Wekwa Sando there is. You know. So I've been working on this project, and it also features XQ on a remix of Wake, but it's in English called No One Without Someone. So a very interesting project for me. I hope, and I'm sure people who like my way of thinking and my way of producing will like this one, and other people too. Ipo pazitari nyapo. Tanga Wekwa Sando. I know you are Ernest, right? I'm also Ernest. Tanga is rakatopera rakadare rinonzi chi? Tanga Wabayiwa. Sorry? Tanga Wabayiwa. Tanga Wabayiwa. Yeah. All right. Yeah. Sando. Yeah. You ununzani? Atora? Ini ndronzi Andrew. Wekwani. Wekwane Shambo. Okay. All right. Yeah, because why I had to ask that one. Yeah.
dzimwe nguva mazita teifungidzwa kuti zita remunhu ka inogona kunge iri nickname yake. Ayo, nickname izita. Iye zvino ukanondiviga unoti akanovigani. Tanga. You see, what's in a name? Name is very important. Kwandiri, as somebody who is a proponent of African Renaissance, pataka ningirikwa nevarungu stere pamazita. Because iwewe ukanomira murumwe wovhunzwa onzi ndonzi Andrew, iwe wovhunzwa oti ndonzi Andrew. No, by the way, ndonzi Itai. Yes. You see. So we have sometimes, at some point in time, we have to go back to basics. Because a name is very important. Because ukanzi Ernest izita rakakapoa because those haikurudzirwa during that time. Amai vaingoenda kuya nababa ongonzi anonzani tipe zita rechirungu. Ezonzi zita rechirungu. You know, Ernest. You know, was Ernest. But anfunga kuti given nikini chaiyo munhu angade kutumidza mwana wake zita rechirungu. That's very true. Vana vangu havana mazita echirungu. Yes. Because that's the first thing. You go out, you go to China, you know, osvika obvunzwa nemuchina. Unonzani? Ndonzi John. This one is not different from John Williams from England. You see. We are not ourselves. For me, I think that's one of the renaissance that really has to take place among especially youngsters who are coming up. You know, it's important. The name is very important. Before, we had no choice because there was a situation. You know, you know what I'm saying? And that is one of the critical ways that we have been losing our heritage, our traditions, and our cultures. You know, it starts from there. There's a lot of things that we need to reinvent and redo, you know, for us to be number one in the world, because that's what we have to be. Tochienda kuma musicians ariko currently mu Zimbabwe. Ndezvipi zvamungangoda kutaurawo about music yedu pari zvino tichikombea neamairova kubva kare? Mubvunzo iwoyo unondifungisa zvinhu kuti isusu takadzidza form 2. Form 2 yedu aive better than that. You see, inini ndinorespecta anybody anotombotora time or tanga kuti ndakuda kuita music, because it's not easy. You know, even with the computers it's not easy. So I respect all musicians, you know, and I would like to say thank you to all musicians who are putting in work to develop their talent and the art of music, especially in Zimbabwe. I think we are lucky. We sit on crossroads. We have got a lot of potential. International musicians, which is where we should be going now, and we are doing it. And there's a lot of youngsters who are now, you know, have got their footprint on the world music. You know, you can see it. You know, what I would like to say is keep on learning. You see, music is always about learning. And if you can, ziza theory music, so that you know what you're playing. And if you can, try to use the comparative advantage that you have as an African, as Zimbabwean, by using and trying to utilize my beats, my progressions, because that is what's going to make you unique. So when you go out, Hapana,
because you're playing your own stuff. Vamwe vachitoti akomana zvinonakidza, but ukaenda wakunoridza zvinoridzwa kumwe zvinotinetsei. Yeah, but you know, like they say, copying is the highest form of flattery. But after a while, you have to do your own thing. Develop your own music. Develop your own music from what you have learned from the roots of our own traditions, from the environment that you live in, and then, you know, export it, internationalize it. Okay. Yeah. But practice. Tichaendera hedu mberi nehurukuro yedu mune chimwe chikamu, asi pari zvino tiri kukumbirai favor yenyu, mungotiroera henyu at least 3 nziyo dzakasiyana dzakanyanya kuita mukurumbira. 3 chete chete. 3. Yes. Hapana, asina wake moyo muti. Hapana, asina wake wake na kupaida moyo swangun zanzu zonzon pakayenda paida moyo panganza paida moyo pakayenda, not akayenda, pakayenda. Ndeda kumbobvunza ipapa kuti maitida kutaura kuti chii, because I used to sing like akayenda. I think most people. Then vandazonzwa kuti no, it's not akayenda, it's pakayenda. Pakayenda. Yeah. This song is about honoring and cherishing the relationships that you come across in life, because sometimes you don't know what you got until it's gone. So, you know, vangave sekuru, vangave mai, vangave mkwasha, vangave shamwari, cherish that relationship, because paida moyo panozoenda panogona kungorova pasi. Ko nziyo dzenyu dzakawanda imimi ndedze love, handiti? Love. Love is one of the things chakapazwa necolonization. And you know, colonization still goes on, you know, through media, through what we learn. So for Africans to unite, they have to love each other. But the first port of call is for you to love yourself as an African, as a Zimbabwean. Because once you do that, you are capable of loving the next African, the next Zimbabwean. Yeah. Strong words. Love yourself. Yeah. Chipedzisa henyu dzasara. Dzasara kandi maruwa 1 iri extended. I 1 iri extended. Ayo, itu. Taruwa 2 bye. I don't know what to play. Anything? There was this song again, Makaroana Prudence. Which one? Darling, I love you forever, 'cause you are my sweet heart. Darling, I love you forever, 'cause you understand. I don't think that's the one you're talking about. Kwenya, yes. Some other time. Thank you. Then I remember you used to play in Chibodoro. Oh yeah. Chibodoro, it was amazing because I love percussion. And when I was
doing this project, starting this project, after I came back, I was looking for, well, I wanted to play percussion because ndoda kuridza ngoma. Ndotorwa ngoma but ndoda kuridziridza. Okay. So I got, you know, those nice ngoma there. Then I found out that I can't play guitar, sing ngoma at the same time. So I'd look for somebody. Then I remembered Mr. Muyambo, very gifted personality. So I looked for him. I actually looked for him for about 6 months. I think the time at some point, and then he came back. Then I found him. Then, you know, we get along, and he plays, and there we are. So anytime that if he's free, I always love to have him play with me. Yes. Mimi group renyu rakakura sei? It all depends kuti murikuda ndiri 1, murikuda ndiri 2, kandi murikuda ndiri 7. Because I can perform alone, I can perform with some people, but as a group, because you know, a group ukanditi wewe I want you to play with an orchestra chinongo organizer. Okay. Yeah. Okay. So because I wanted to find out kuti kubva zvamatanga emimi kurova kuda mune members of your group amungati muchinawo pari zvino amakatanga muinawo kubva kare kana kuti vanhu vamashanda nawo zvikuru. Varipo stere, varipo, you know, iye Chibodoro, bana Paul with bass, Paul Tepe with bass, pane some ladies who are now their own artists, you know, Rutembangwa, Prudence, Diana Samkange, Selma Mtukuzi, yeah, all those people are free to come and play with me at any time when there's a need to, because we have played together for a very long time. Yeah. So yeah, varipo kuti ningangoti basically they are on call. Yeah. You know, so you know you've got a session that needs 4 people. You know who to call. You know, people want a real big band with dancers and chinongwait. You know. Toita zvikuitika ipapo zvenguva iyoyo hanzi unotamba iri kuri tongofadza vanhu nezvatinazvo ipapo. Asi hongu tasvika hedu kwakagumira chirongwa chedu, asi handina kunge ndanzwa mutupo munoera chii? Inini ndinoera my other ningirikini production name is DJ Chasu. Oh, Chasura. Shiri hungwe ini ndiri shumba nyamuziwa aiwa nekuti mataura imimi nyaya yekuchengetedza who we are ndozvandipa kuti ndide kubva ndabvunza futi kuti you know totems kwandiri totems are very important for African unity. Very important. But unonzwa umwe munhu akuti inini aiwa ndoera Jesu aiwa unyere Jesu unobelieve in Jesu mutupo unawo hatizi kutiregedza zvaJesu aiwa but mutupo wako respect it, you know, ndo hunhu hwedu ndo vadzimu vako vanoita se vanokutungamirira. Aiwa tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Ndofunga muchibhaibhisa yenyu vanhu kudaro one for the road. From your coming album. Not from my coming album. Ndongoti kune vanhu veZimbabwe ndotenda kuti nesupport yamunondipa inini
nesapoti yamunopa mamusicians ese vechidiki vakura vari kutanga mucoming vakaita mukurumbira vachaita mukurumbira. Ndinotenda naizvo, saka ndilongoti ndikupei akanokuti imimi ndimi vakomana nevasikana vekwedu. Ndivavo vakomana vekwedu, ndivavo vasikana vekwedu, vanotamba fanana neshumba, vanotamba fanana neshumba, kana mukadai zvoshamisa Zimbabwe. Aiwa, ndatenda zvikuru nenguva yenyu, asi kunyange zvazvo imimi mati ndokupedzisira, asi ndoziva kuti mucharwadziwa kunge muchienda musina kumboridza pafiyo nokuti ndo pamakakurira. Tinotamba, tinotamba, tamba, uboboboza, tinotamba, tinotamba, tapetamba, pafiyo, tinotamba, pafiyo, tamba, pafiyo woye. Ndaiziva kuti maizorwadza kuenda musina kukaimba. Thank you. Tasvika kwamvura yacheka mako. Siyakuphelile ke, sesizwile ukuthi uThanga WEKWA SANDO ekade lingamazi oyelalimaza, ndithemba lichazeke kakhulu, ndithemba likholisile ngokumbona, lithemba lizwile lizwe lijabula ukuthi hayiphela ule album entsha ebuyayo, so lihlale lithiye indlebe lilalela ukuthi kuzabe kulamaculo anjani, kuzabe kule ngoma ezinjani, kodwa njengazonke izikhathi liyakwazi ukuthi kazake silahlise utshona phela esenze ndoziva papa kunyanya UK thathwe idena ndokuthi munhu yompenyu hayi isusu tinokubata ipacho ipapo pacho panonaka pacho ipapo ndo patinobata kuitira kakuti zviendeke nekuti hakuna musanyeperana, hakuna kumwe kwamunowana zvinofadza kudai kunze kwepaDrewmas Media. Lisitholakala khonapho kuchazayo. We always want to take you to another level. Omunye umngane wami yathi Hapana asina yake. Sure. Tichatombokumbira mukoma Thanga WEKWA SANDO vati kompozere kambo keDrewmas Media. Sure. Kuitira kuti tibva tangokupaika munakirwe. Senguva dzese tati musakanganwe please. Kufara kwatiri kuitaka. Asi kuvepo kwedu isusu inyaya yekuti kuvepo kwenyu. Dai musipo imimi tisipo isusu. Handiti? Tinokuthi size sibe lapha o sicontinue silinika ingoma o silinika abantu elibathandayo abomculo, silinika indaba ezimnandi, silinika ezinye ezisabisayo ababelisibuza ukuthi sihamba njani. Siyenza khonokho ngoba sikwazi ukuthi lina ngazo zonke izikhathi labe lilathi, ngazo zonke izikhathi labe likwalisa ukuthi lisupport. Siyathanda ukulibonga kakhulu bantu beDrewmas Media. Vamwe vanga vachitibvunza panguva dzapera idzi kuti mapapi nenyaya yekwaPaul Matavire. Nyaya yekwaPaul Matavire ndingade kukutaurai tine nhau dzinofadza mhuri yeZimbabwe. Drewmas Media inogara ichitotora vanhu to another level. Patakaburitsa takawana veZBC vakaenda ikoko vakanopa rubatsiro rwavakakwanisa kuita, uyezve I understand this Nesh TV vane rubatsiro rwavakapa kana kuti rwavachapa. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe, tinotenda chose nerudo rwenyu. Ndaimbofunga kuti ZBC kubva zvandabva kwairi havasina rudo neni, asi ndaona kuti aiwa big up guys, at least makatiteerawo zvatakataura mukaenda nerudo rwenyu kwaPaul Matavire mukanodoneta zvamakakwanisa kunge muchidoneta. Asi panhau yeTombstone riri kugadzirwa, uyezve tina vamuduuri avo vakabuda manje vachipa vaimbi mastands. Vakati zvakare vakubatana neDrewmas Media kwakuenda kunovaka. Saka issue iripo ndeyekuti izvi zvinhu zvakuda kutakurwa. I think this week zvinhu zviri kutakurwa zvekuvakisa kwakuendesa kumba kunovakira mbuya Matavire pekugara. Aiwa, tinotenda vamuduuri, tinotenda nerudo rwenyu,
tinotenda muri yeZimbabwe tinotenda nerudo rwenyu. Sithanda ukubonga kakhulu after singemva kokuthi sesiphumisile phela indaba kagogo o indaba kamama kaDr Love zabona ukuthi kulabantu abaningi ababambeka kakhulu abaphatheka kakhulu babona ukuthi kungcono kunjani behambe khona ngale bekwanisa ukuthi bencede ugogo o bencede umama kaDr Love. Abantu station esikhulu seZimbabwe iZBC la bona ukuthi hayi ngenxa yeDrewmas media isibonile yabona ukuthi hayi kungcono kunjani sihambe khona ngale siyencedisa ugogo. Sithanda ukubanga futhi le Nash TV yathi after sibone khonokho yathi hayi siyabonga kakhulu ngangcono lathi sinjani sihambe siyencedisa umama kaDr Love. Njalo futhi nxa lithela ke labona amaviki adlulileyo siphumisile phela uDr Mduri o uMr Mudure ameno ukuthi doctor wachatoshamisa ukuthi ko udoctor wabhanekude ikupha izigwenxa zomlomo bantu kodwa liyithemba liyazwisisa ngomunye la yothe uzabambana lathi beDrewmas media sikwanisa ukuthi sihambeni khona ngale siyakhela phela ugogo indlu enhle ekwanisa ukuthi ehlale kahle. Vazhinji vano vakati wa Drewmas media makaita basa ndofunga ZBC haina kutaura hayo because avakuruka vanotya kutaura kwadiki kuti matigonera. Big up guys aiwa zvina basa nyange ukasataura chataingoda ndechekuti mbuya Matavire vange vachiwana rubatsiro. Saka takuburitsrai imba kana yavakwa Thompson yaendeswa zvese izvo aiwaka tichange tichikupai. Don't worry, be happy. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Sesi siyahlangana kwesinye isikhathi lapha silibambana le Drewmas media phela lingakhohlwa ukuthi Drewmas media liya subscriber like liposte ku Facebook sikhona futhi siyi Drewmas media ku Instagram siyi Drewmas media. Chera mpedze kutaura asi Drewmas media taking you to another level. Aisano malazi no mutupa wako uroi umpende chidao chacho uno wanda nesura iwe urimezi jana noenda kuhera kunotora maini jana noenda kuhera kuno